Thank you so much for translating today. Thank you. I'd just like to say to the congregation that your pastor, Sky, that's how I know him as, he is one of the most humblest servants I've met. 제가 지금까지 만난 목사님들 중에서 가장 겸손하신 목사님, 우리 하늘 목사님이심을 우리 성도님들께 함께 말씀드리고 싶습니다. He is a real example of Jesus Christ. 예수 그리스도를 가장 멋있게 표현하고 계신 목사님이십니다. Yeah, I thank the Lord very much for that. 하나님께 진심으로 감사드립니다. So today we celebrate the resurrection of Jesus Christ. 오늘은 예수 그리스도의 부활을 저희 진심으로 함께 축복하는 또 영광 돌리는 날입니다. And as we read Romans 8:28, very early, everything is working together for good to those whom love God. But very early on Sunday morning, Peter and John were given the news. Now they were given the best news ever. Jesus' body is missing. 주일날 아주 이른 주일날 베드로와 요한이 예수 그리스도의 그 부활을, 예수 그리스도의 다시 사심을 알고 너무너무 즐겁고 행복한 마음으로 그 시간을 맞이했습니다. So instantly the two disciples hurried to the sepulchre. 그리하여 그 두 사람의 제자들은 바로 John 요한, outrunning Peter 요한은 베드로와 함께 and arriving first. 재빨리 주님의 그 부활의 기쁜 소식을 전하기 위하여 달려갔습니다. John, 요한은 that would have been me. 제가 될 수도 있습니다. And what he saw so stunned him at first. 그 사람이 본 것 중에 가장 그를 기쁘게 했던 것은 And he froze 그는 움직일 수가 없었습니다. at the entrance. 그 입구에서 더 이상 움직일 수가 없었습니다. Now this is very important. 가장 중요한 것입니다. What did he see? 좌안이 본 것은 무엇이었을까요? Now this is how all things work together. 이것이 모두 다 어우러져 하나의 귀한 말씀이 됩니다. Stripes of linen cloth. 그가 본 것은 잘 접혀 있는 흰 옷이었습니다. Strips of linen cloth. 잘 개켜 있는 접혀 있는 옷이었습니다. He saw the cloth that had been around Jesus' head. 그가 본 것은 예수 그리스도를 감싸고 있었던 옷이었습니다. Folded up and laid in a different place from the strips of linen. 잘 마무리되고 잘 익혀서 예수님께서 누워 있었던 곳이 아닌 다른 곳에 잘 놓여 있었던 옷입니다. Now John 20 tells us through verses 5, 6, and 7, he saw cloth lying. 요한복음 12장 5절부터 7절까지 그 옷이 어떻게 접혀 있고 어떻게 준비되어 있었는지 잘 표현되어 있습니다.
And the Koine Greek language makes it very emphatic, very clear. 또한 그릭 말로도 잘 표현되어 있습니다. John employs a term. 잘 설명해 놓았습니다. 잘 해석해 놓았습니다. That means 그 뜻은 rolled up, 잘 둥글둥글 말려 있었다. still in their folds. 그 객혀 있는 곳에 잘 말려 있었다. So these burial wraps, 이렇게 죽은 자를 감쌌던 옷들은 they had not been ripped off and thrown down. 그것이 찢겨져서 밑에 떨어져 있는 것이 아니라 Now I want us to concentrate on 3 points. 저희가 오늘 3가지를 잘 듣기를 원합니다. Every good Baptist preacher 모든 유명한 침례교회 목사님들이 has 3 points. 항상 3가지의 포인트들을 말씀하십니다. Now remember that Corinth was a Greek city. 지금은 저희가 그릭 시티에 대해서 얘기하고 있습니다. And I say that because the Greeks did not believe in the resurrection from the dead. 그릭은 예수님의 부활을 전혀 믿지 않는 사람들이었습니다. And when Paul had preached at Athens 사도 바울이 아테네에서 말씀을 전하실 때에 and declared the fact of Christ's resurrection, 예수 그리스도의 부활에 대해서 설명하였습니다. 가르쳤습니다. some mocked and some laughed. 어떤 사람들은 인정을 했고 또 어떤 사람들은 인정하지 않았습니다. And there were particular reasons for that. 거기에는 특별한 이유가 있습니다. I don't want to get into all of the details about that. 그러나 저는 그 안에 다 세세한 것까지 들어가지는 않겠습니다. But what I would like to do 제가 오늘 하고 싶은 것은 is express what I think today in my heart, in my spirit, is very important to understand. 제가 오늘 제 심령으로 전하고 싶은 것은 진실로 전하고 싶은 것은 표현하고 싶은 것은 And it's the first point, 첫 번째 포인트입니다. the first lesson that we read in 1 Corinthians 저희가 고린도 전서에서 읽었던 첫 번째 포인트입니다. chapter 15. 15장 Are the dead raised? 저희가 다시 그 가운데서 선택받는 것입니다. Now again, I want to remind you that the Corinthians did not believe in the resurrection of Jesus Christ. 예수 그리스도의 부활을 고린도의 사람들은 전혀 믿지 않고 있었습니다. So Paul started his fundamental argument with this truth. 그리하여 사도 바울은 가장 기본적인 부활에 대한 말씀으로 그들을 가르치기 He went 시작했습니다. straight to the truth. 사도 바울은 정확하게 가장 중요한 핵심을 꿰뚫었습니다. And what he did in presenting these truths, there were 3 of them, hence 3 points. 사도 바울은 3가지 포인트를 적어서 그들에게 설명하기 시작했습니다. To assure his readers 그래서 그 메시지를 듣는 자들에게 that Jesus Christ 예수 그리스도가 had been raised 다시 from 살아나셨고 the dead. 죽음에서 다시 살아나셨음을 전하기 시작했습니다. Proof 1. 첫 번째 증거는 We read it in verses 1 and 2. 저희가 1절과 2절에서 읽었습니다. Their salvation. 그들의 구원에 관한 말씀이었습니다. So Paul had come to Corinth and preached
the message of the gospel, 사도 바울은 그들에게 오자 그들의 구원에 대해서 복음에 대해서 가르치기 시작했습니다. and what happened? 무슨 일이 일어났을까요? Their lives were transformed. 그들의 삶이 변화되기 시작했습니다. Their lives were changed. 그들의 삶이 변했습니다. Now, if you are truly a born-again Christian, 만약에 여러분들께서 진실로 you cannot be as you were before. 변화된 사람의 변화된 신앙인의 모습으로 살아야 됩니다. That's transformation. 그것이 바로 변화입니다. And that is supernatural. 그것은 성령의 힘으로만 가능합니다. And no program, 그건 프로그램이 없습니다. no institution, 그것을 가르칠 수 있는 학교도 없습니다. no person, 사람도 없습니다. no psychologist, no psychiatrist, 정신적으로 가르칠 수 있는 그 어떤 것도 없습니다. 감사합니다. You're very welcome. No one can transform someone from the inside other than Jesus Christ. 그 아무도 사람을 안에서부터 내면에 있는 그 내면에 있는 그 본성들을 변화시킬 수 있는 사람은 없습니다. 오직 예수 그리스도만이 하실 수 있는 일입니다. 아멘. So the integral part really of the gospel message was the fact that Jesus Christ arose from the dead. 저희 복음의 가장 핵심적인 것이 바로 예수 그리스도가 죽음에서 살아나신 부활의 내용입니다. I really don't like to use the word religion, 저는 종교라는 단어를 쓰고 싶지 않습니다. but for a lack of a better word right now, 그러나 그 다른 표현할 수 있는 단어가 없습니다. there is no religion or faith currently on the face of the earth 온 세계 지면에서 그 어떤 믿음이나 신앙적인 것도 who is alive 어떤 종교도 누군가가 살아나는 것에 대한 and well. 그리고 잘 이루어진 것에 대해서 얘기해주지 않습니다. Why do I say that? 제가 왜 그런 얘기를 할까요? You want to worship Allah? 우리 경배하고 예배하기 원하십니까? You want to worship Muhammad? 무하메드 같은 사람을 예배하고 You 싶으십니까? want to worship Buddha? 아니면 불교 부처님을 예배하고 And 싶습니까? I could spend the next 30 minutes going to another 50 people. 저 밖에 나가서 30분 동안 50명의 사람들에게 얘기할 수도 있습니다. Oh, glory be to God! 우리 하나님께 영광. They're all dead! 그 사람들 모두 죽은 사람들입니다. Jesus Christ is the only one alive. 예수님만이 오직 살아나신 한 분의 부활하신 신입니다. 아멘. And he is seated at the right hand of God the Father. 그리고 지금 바로 우리 하나님 앞에 앉아 계십니다. 좌정하셨습니다. So a dead Savior cannot save anybody. 죽은 신들은 아무도 저희들을 구원할 수 없습니다. Cannot save anybody. 아무도 구원해 줄 수 없습니다. So the beauty of this is that Paul's readers had received the word. 이 아름다운 행위는 바로 사도 바울이 이 복음을 그 형제들에게 전하는 것입니다. The living word. 살아있는 말씀을 전하는 것입니다. And they trusted Christ. 그리고 또한 가장 중요한 것은 그들이 하나님을 믿는다는 것입니다. They were saved.
그들은 구원받았습니다. And now they were standing on the word of assurance. 이제는 확신의 말씀에 굳게 섰습니다. Of their salvation. 그들의 구원에. And the fact that they were standing firm was proof 그들이 굳건하게 믿음에 서 있는 것을 증거할 수 있는 일이 있습니다. that their faith was genuine 그들의 신앙은 아주 and not empty. 이것은 비어있는 것이 아니고 아주 의미 있고 아주 뜻 있는 것이었습니다. Oh, beloved, this is a wonderful, wonderful message. 이것보다 더 아름답고 더 귀중하고 소중한 메시지는 없습니다. That's why we are to get beyond our four walls and we are to teach and preach the good news. 그렇기 때문에 저희들은 하나님의 말씀을 전하고 가르치기를 원하는 것입니다. Because that's what the gospel is. 그것이 하나님께서 진정으로 원하신 것입니다. And the gospel of Jesus Christ, the good news, 예수 그리스도의 복음의 메시지는 바로 저희들에게 주신 가장 좋은 saves a sinner 죄인들을 구원하고 from an eternal damnation. 영영 죽을 수밖에 없는 생명들을 구원하는 일입니다. Point 2, 두 번째 포인트입니다. verses 3 and 4. 3절과 4절입니다. Here we have the Old Testament scriptures. 우리가 구약에 있는 말씀들이 나오고 있습니다. First of all means 처음 받은 것에 대한 뜻은 of first importance. Of first importance. 첫 번째로 중요한 것은 First of all, that's what we read in the text. First of all means of first importance. 첫 번째로 중요한 것이라는 뜻입니다. People, my brothers and sisters, this is the most important message the church could ever preach. 교회에서 가장 중요하게 전할 수 있는 형제 자매들에게 전할 수 있는 메시지입니다. And teach. 가르칠 수 있는 내용입니다. The gospel, the gospel, the gospel of Jesus Christ. 복음. 하나님의 말씀 복음입니다. 예수에 관한 복음입니다. Now don't get me wrong, I'm not suggesting that we ought not to be involved. 그렇다고 해서 제가 다른 곳에 또 더 많은 일을 해야 되지 않는다고 얘기하는 것은 아닙니다. In social action, 또 서로 함께 펠로우십하는 것들, helping meet the needs of people, 또 구제하는 것들, maybe with food, 또 음식으로 구제하는 shelter, clothing. 아니면 집, 옷. But we do not preach a social gospel. 그렇지만 우리는 그러한 사회성 종교를 가르치는 것이 아닙니다. So while it is good to be involved in social action, 우리가 이렇게 서로 나눔과 서로 사회에 it is, 같이 있으면서 and the betterment of mankind, 또 더 좋은 사람으로 인격으로서 살아가면서 there is no reason why these ministries 이러한 사역들이 should preempt the gospel. 이 사역들이 모두 복음 안에 들어와야 됩니다. It's very, very simple. The gospel is simple, 복음은 굉장히 간단합니다. but profound. 그러나 굉장히 놀라운 일입니다. What is the gospel? 복음이란 무엇일까요? Christ died, 예수 그리스도가 죽으시고 he was buried, 그 다음에 매장되시고 he rose again. 그리고 다시 살아나시고 One of our sons is a missionary in Honduras. 혼두라스에 저의 아들이 선교사로 가 있습니다.
he feeds the poor. 불우한 이들에게 음식을 나눠줍니다. He teaches them ethics, 그 다음에 필요한 것들을 가르칩니다. morals. 그냥 사회에서 필요한 도덕성. But that ultimately is because he's going to then teach them the gospel. 그것은 복음을 전하기 위한 한 요소로 사용되는 것입니다. That's the ultimate goal. 그것이 그가 원하는 가장 중요한 목적입니다. Praise God. 하나님께 영광 드립니다. And the marvelous thing here 놀라운 일은 in these three verses is that he was seen. He was seen. 그가 보여졌습니다. Listen, beloved, they are the basic historical facts. He was seen. That's history. Historical. 중요한 역사적 사건이 있습니다. 바로 그가 보이셨다는 것입니다. And upon which the gospel stands. 이것이 바로 복음이 전하고 있는 내용입니다. Christ died for our sins. 예수 그리스도가 저희의 죄를 위하여 죽으셨습니다. That's the theological, really, if you will, explanation of the historical facts. 이것이 저희 종교학적으로 역사에 들어있는 핵심 내용입니다. Now there were a lot of Romans that were crucified. 많은 로마인들이 But 돌아가실 때 보고 있었습니다. only one victim, only one, 그러나 한 사람, ever died 한 사람만이 for the 죽었습니다. sins of the world. 모든 사람들의 죄를 위하여 죽으신 분은 오직 한 분이십니다. And when you read that in verse 3, when Paul wrote according to the scriptures, 3절에 저희 성경에 쓰여진 대로 읽는다면 he was referring to the Old Testament. 그는 지금 구약을 설명하고 있습니다. 응용하고 있습니다. Because much of that sacrificial system 그것은 희생에 대한 내용입니다. in the Old Testament 구약에는 pointed 그가 지적했습니다. to the sacrifice of Christ. 그것이 구약은 예수 그리스도의 희생에 대해서 설명하고 있습니다. As our substitute 저희들을 대신해서 and Savior. 우리의 구원자로. Now when you read Leviticus 13, 레위기 13장을 읽으시면 you're saying, where is Leviticus 16? 지금 레위기가 어디 있나 궁금하시죠? Probably has a little dust on it, right? 지금 먼지가 좀 끼어 있을 수도 있습니다. But when you read Leviticus 13 레위기 13장을 읽으시면 and you read about the annual Day of Atonement 그러면 매일매일 진행되는 제사에 대해서 나와 있습니다. and prophecies like Isaiah 53, 예언에 대해서 이사야 52장에 대한 예언에 대해서 있습니다. this would come to mind. 이것이 앞으로 진행될 일입니다. Now, here's what in my study, I looked, 제가 그동안 공부하고 찾은 I 내용입니다. prayed, I searched. Lord, my question was this: 저희 질문은 하나님께 이러한 질문을 했습니다. where does the Old Testament declare His resurrection on the third day? Where? 구약성경 어디에 3일 만에 우리 예수 그리스도가 다시 살아나셨다는 것이 쓰여 있는지요? And what did Jesus do? 예수님께서 무엇을 하셨을까요? Yeah. Yes. Yeah. What did Jesus do? 하나님 예수님께서 무엇을 하셨을까요? Jesus pointed to the experience of Jonah. 예수님께서 요나의 예언으로 Matthew 말씀하셨어요. 마태복음 12장에 있는 요나의 이야기로 설명해 주셨습니다. Right? And Paul, the apostle, also compared
Paul the Apostle also compared 사도 바울도 역시 똑같이 비교하였습니다. Christ's resurrection 예수 그리스도의 다시 사심은 to the first fruits. 첫 번째 증명이 되었습니다. And the first fruits 첫 번째 열매가 되었습니다. were presented to God 첫 번째 열매로 하나님께 on the 전해졌고 day following 그 다음 이어지는 다음 날에 the Sabbath 그날은 주일이었습니다. after Passover. 유월절이 지난 날이었습니다. Now you got to go back to the dusty book of Leviticus, 여러분들은 레위기로 다시 돌아가셔야 됩니다. and you'll learn that truth. 그러면 이것이 무슨 얘기인지 아실 수 있습니다. Now, here again is something, and I'm almost at the conclusion. Here again is something important. 중요한 내용입니다. Sabbath, since the Sabbath, I should say. Since the Sabbath 주일부터 성수일부터 must always be 항상 언제나 the seventh day 쉼의 날에 after Sabbath. 쉼이 지 I'm sorry, the day after Sabbath 세븐 날이 성소일이 지난 날 must be the first day of the week. 그것이 매 주를 시작하는 첫 번째 날이 되어야 됩니다. Or Sunday. Sunday, 주일, 일요일. The day of our Lord's resurrection. 저희 주님이 예수 그리스도가 다시 부활하신 날 And this covers 3 days 3일 후에 on the Jewish 유태인들이 calendar. 유태인들의 캘린더가 Finally, point 3. 마지막으로 세 번째 포인트입니다. Christ was seen by witnesses. 예수님께서 많은 증인들에게 보이시었습니다. Verses 5 through 11. We read. 그것이 바로 5절부터 11절까지의 말씀입니다. So, on the cross, 십자가상에서 Jesus was exposed to the eyes of unbelievers. 믿지 않는 많은 사람들의 눈에 그의 죽으심이 보여졌습니다. But after the resurrection, 그분이 살아나신 후에는 he was seen by believers 그를 믿는 자들 눈에 보이셨습니다. who could be witnesses 그 사람들이 증인이 될 수 있는 of 사람들입니다. his resurrection. 예수 그리스도의 부활을 증거할 수 있는 사람들의 눈에 보이셨습니다. Well, Peter saw him, 베드로가 보았습니다. and so did the disciples collectively. 제자들이 한 사람 한 사람 분별로 보기 시작했습니다. James was a half brother 야고보는 of the Lord who 예수님의 became a believer 그다음에 믿는 자들의 after the Lord appeared to him. 그들에게 보이셨습니다. The 500 plus. 500명의 사람들과 Verse 6 tells us the 500 plus, all brethren, they all saw him at the same time. 그들이 동시에 500명과 대다수의 사람들이 살아있는 예수 그리스도를 보았습니다. At the same time. 동시에 다발적으로. People, 여러분, it couldn't have been hallucination. 이것은 헛것이 아닙니다. Now, I don't know what LSD was back then. But it was no hallucination. 이것은 And 헛것이 it was 아니었습니다. no deception. 이것은 겉으로 본 것이 아닙니다. There's a reason for this. 거기에는 중요한 내용이 있습니다. See, when we
preaching has to be more than just feeling good and emotion. We have to get to the heart of what the text exegetically says. 저희가 말씀을 Exegetically, or what it really means. 저희가 말씀을 전할 때는 저희들이 듣기 좋은 말로 표현하는 것이 아니라 정말 그 말씀이 전하고자 하는 핵심 내용이 정말로 하나님께서 원하시는 내용이 무엇인지 그것을 전하기 원합니다. So all of the eyewitnesses that we mentioned, 지금까지 저희들이 얘기한 모든 눈으로 보았던 사람들은 this event 이 사건은 may have been just before his ascension. 예수 그리스도의 승천 바로 전에 일어났던 일입니다. I get that from Matthew 28. 제가 그것을 마태복음 28장에서 But 증거할 수 in 있습니다. the end, one of the greatest witnesses the world has ever known or seen 이것은 정말로 놀랍고 정말로 영광스러운 진리들의 모습들입니다. Paul himself. 거기에는 사도 바울도 포함되어 있습니다. For as an unbeliever, and this is the most convincing, 믿지 않았던 사람들이 이 사건을 볼 때, 들을 때 얼마나 확신을 가질 수 있을까요? Paul, I should say, 바울은 himself, 그 사람은 for as an unbeliever, 믿지 않는 사람에서 he was soundly convinced. 그의 지금 말은 너무나 확신을 가진 No 얘기입니다. question about it. 아무것도 의심할 수가 없습니다. He was soundly convinced 맞습니다. 그에게는 확신이 있습니다. that Jesus was dead. 예수님이 죽었다는 것에 대한 확신이 있었습니다. Soundly convinced. 그냥 No question in his mind. 그에게는 어떠한 그 질문도 또 의심도 들지 않았습니다. 예수 그리스도가 죽었다는 것에 대해서. And so the radical change in his life. 그런데 그에게 놀라운 변화가 생겼습니다. A change which brought him persecution and suffering. 그 확신은 그를 통해서 어떤 박해와 어떤 고통도 이길 수 있는 힘을 주었습니다. Is certainly evidence 확실한 증거가 되었습니다. that the Lord had indeed raised from the dead. 바로 우리 예수 그리스도가 다시 죽음에서 Had 살아나신 been raised 것입니다. from the dead. 그는 Certainly. 죽음에서 살아나셨음이 확실시 되었습니다. And Paul made it very clear, people. Don't misunderstand this. He made it very clear. 사도 바울은 굉장히 확실하게 얘기를 하고 있습니다. That salvation 구원은 was purely an act 가장 확실하게 of God's grace. 하나님의 은혜임을 Nothing, 아무것도 그 아무것도 nada, 아무것도 nothing else. 아무것도 하나님의 은혜 외에는 grace 구원을 허락할 수 alone. 없습니다. 그래서 은혜입니다. Amen? 아멘. And that grace worked through Paul 그 은혜가 바울을 통해서 역사하셨습니다. as he served the Lord. 그로 인하여 하나님의 영광과 또 쓰임 받았습니다. Now, maybe Paul's readers would say, or might say, 사도 바울의 내용들을 또 그의 말씀들을 읽는 사람들은 yeah, we agree Jesus was raised from the dead. 우리도 예수 그리스도가 다시 사신 것을 인정하겠습니다. And Paul would reply, 또 우리 사도 바울이 if you believe that, 우리가 그것을 믿는다면, if you believe that he was raised from the dead, 만약 우리가 예수 그리스도께서 죽음에서 다시 사신 부활을 믿는다면,
then you have got to believe in the resurrection of all the dead 그렇다면 모든 죽은 자들이 다시 살 것도 믿어야 in 합니다. Christ. 주님 안에서. Because that was the question of the second part of the message. How are the dead raised? 어떻게 해서 죽은 자들이 다시 살아날 수 있습니까? 그것이 제가 전하고자 하는 메시지 중간 부분부터의 내용입니다. It's very simple. 가장 간단한 얘기입니다. If you agree that Jesus was raised from the dead, 만약에 여러분들께서 예수 그리스도 다시 사심을 믿으신다면, 인정하신다면 you must believe in the resurrection of all the dead. 그렇다면 저희들도 확실하게 반드시 기억해야 될 것이 모든 죽은 자가 다시 산다는 것입니다. Christ came as a man, 우리 예수 그리스도는 사람이셨습니다. truly human, 정말로 진심으로 사람이셨습니다. experienced all that we experience. 모든 것, 저희들이 체험할 수 있고 느낄 수 있는 모든 것을 느끼신 분입니다. He was truly God. 그러나 그분은 또한 진심으로 하나님이셨습니다. But 진심. remember, he was human. 그러나 기억하십시오. 그분은 또한 진정으로 100% 인간의 몸을 지니셨던 분입니다. Except he never sinned. 한 가지 중요한 것은 그는 절대 죄를 짓지 않으신 분입니다. Folks, beloved, being here today, right now, 오늘 이곳에 오신 것이 in the next 5 minutes, 5분 동안 앞으로 before you 5분 eat that 동안 hamburger 햄버거 드시기 전까지 or that hot dog 핫도그 or that piece of chicken 치킨도 드시기 전에 or whatever you brought, 여러분이 준비하신 I'm going to 것들 tell you this right now. 지금 여러분에게 전하고 싶은 것이 있습니다. If he was not raised, 만약에 예수 그리스도가 다시 부활하지 않으셨다면, if there is no resurrection, 부활이 없다면, then he was not raised. 그렇다면 그분은 부활하지 않으셨을 겁니다. And if he was not raised, 만약 그분이 부활하지 않으셨다면, we ought to pack up right now 그럼 우리 모두 다 짐을 싸서 지금 and go home. 집으로 가야 됩니다. Close the doors. 모든 문은 다 Shut the lights 닫아야 off. 됩니다. 불도 다 끄고, Pastor Sky, turn the heat down. 하늘 목사 히터 좀 낮추시고. Yeah. What's the sense? 뭘까요? If there is no gospel, 복음이 없다면, then we believe in vain. 그렇다면 우리는 아무 헛된 것들을 믿고 있는 And the Bible 것입니다. says you're still in your sins. 성경이 말씀하시기를 저는 아직도 죄 가운데 있다 합니다. If there is no resurrection, 부활이 없다면, then believers who have died 그렇다면 믿는 자들은 죽은 성도들에게는 no hope. 그렇게 그들에게는 소망이 없습니다. 5 years ago, 5년 전에 one of our sons died. 저희 아들 중에 한 명이 We 죽었어요. buried him at George Washington Memorial Cemetery. 조지 워싱턴 그 묘지에 저희가 장사했습니다. Sure, we hurt, 저희의 마음이 아픕니다. but we have great hope. 그러나 우리에게는 소망이 있습니다. Why? Because when that trumpet sound, 근데 나팔 불고 예수 the dead in Christ 그리고 주 shall 안에서 rise. 죽은 자들이 다시 다 일어난다 했습니다. Hallelujah. 부활했습니다. The 아멘. dead in Christ shall rise first. 우리 예수 그리스도 다시 오시는 그날 And 모든 죽은 then 자가 다 we 살아날 which are 것입니다. alive and remain 우리도 영원한 생명을 shall be caught 것입니다. up together with them in the clouds. 우리 다 같이 주님과 함께 저 위에 천상에서 함께 할 And 것입니다. so forever be with the Lord. 영원 무궁토록 하나님과 함께 할 겁니다. I'll tell you, if there is no resurrection, then believers who have died have no hope. 부활이 없다면 믿는 자들이 죽은 성도들은 아무런 소망이 없습니다. And we shall never see them again. 우리는 그들 다시 볼 수 없을 것입니다. Here's my conclusion. 저희 마지막 마무리입니다. It's very obvious. 굉장히 Why be a Christian?
굉장히 중요한 Why? 부분입니다. 왜 저희가 If we 그리스도인을 only 배우는가요? have suffering in this life, 저희가 why? 지금 살고 있는 삶 속에서 고통밖에 없다면 And no glory to anticipate. 아무런 영광에도 저희가 참여할 수 없다면 Why be a Christian? 그렇다면 저희가 왜 그리스도인으로 살아야 될까요? And Paul expanded this, and we didn't read it for today, from verses 29 to 34. 사도 바울이 29절부터 35절까지 저희 읽지 않았지만 그 내용에 대해서 이야기해 놓았습니다. And this is what he expanded on, and it's my last sentence. 바로 그가 설명한 것 중에서 The resurrection 부활은 is not just important, 정말 중요한 것이지만 it is of first importance. 가장 중요한 것입니다. 첫 번째로 중요한 것입니다. Because everything else hinges upon it. 모든 진실들이 모든 중요한 것들이 다 그곳에 모여 있습니다. Amen. 아멘. Amen. 아멘. Hallelujah. 할렐루야. Give a hand for a wonderful translator. Wherever I go, 어디를 가든지 I will bring you. If I travel to another country, and there are a lot of people who speak Korean, 많은 한국인들이 계신 곳이라면 Pastor Sky will buy you a ticket. 하늘 목사님께서 Yeah. Praise God. 하나님께 경배드립니다. 찬양드립니다. Praise God. Thank you so much for the privilege. 감사합니다. 오늘 이렇게 함께 해주셔서 And we are so glad that you are a part 우리가 다 함께 한 지체임을 정말 of the 감사드립니다. body of Christ 하나님의 그리스도의 한 지체로서 in this place. 이곳에 함께 할 수 있음에 감사드립니다. Thank you. 감사합니다. We're going to close with the benediction. 축도로 묵상하겠습니다. And for those of you that are from the premise church, Dennis will be at the end of the door, as it's open. And if you would like to give your offering today, if you didn't, you may do so. Let's stand for the closing of the benediction.